അതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ലീനിയർ മാപ്പിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് ധാരാളം വീക്കർ ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങർ കണ്ടീഷൻസ് 6.2 തിയറം അതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുക. Let x and y be normed spaces and f from x to y be a linear map when the following conditions are equivalent. ഇവിടെ 6 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. These 6 statements are equivalent. That is, if we want to say f is continuous on x, it is enough to show that f is continuous at 0. അതിലുപരി f is uniformly continuous on x എന്ന് പറയുന്നതിന് പോലും f is continuous at 0 മതിയാകും. നമ്മുടെ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള റിയൽ അനാലിസിസിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ f is continuous at 0 ഒരിക്കലും f continuous on x ലേക്കോ യൂണിഫോംലി continuous on x ലേക്കോ നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഈ എക്സിലെ ഓരോ പോയിന്റിലും എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് 0 ആയതുകൊണ്ട് മറ്റു പോയിന്റുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ നോംഡ് സ്പേസസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ലീനിയർ മാപ്പിൽ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല. ഈ പറയുന്ന 6 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ ഏതും എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ എക്സ്, എഫ് ഈസ് യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ എക്സ് എന്നിലേക്ക് നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഫ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ഓൺ യു ക്ലോഷർ ഓഫ് 0 r for some r greater than 0. That is equivalent to f is continuous at 0, and which is equivalent to the third statement f is continuous on x and is equivalent to f is uniformly continuous on x. അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ മാപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലംസിലും മറ്റും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ആണിത്. Norm f of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x and some alpha greater than 0. പിന്നീട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും. സിക്സ്ത് കണ്ടീഷൻ, സീറോ സ്പേസ് ഓഫ് എഫ്, that is z of f, is closed in x. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കോഷ്യൻ സ്പേസ്, കോഷ്യൻ നോംഡ് സ്പേസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. x by 0 സ്പേസ് ഓഫ് f നമുക്കറിയാം. x by y എന്നുള്ള കോഷ്യൻ സ്പേസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 5.2-ൽ. അതിന് y ക്ലോസ്ഡ് സബ്സ്പേസ് ഓഫ് x ആയിരിക്കണം. x by y കോഷ്യൻ സ്പേസ്, കോഷ്യൻ വെക്ടർ സ്പേസ് ആകുന്നതിന് y ക്ലോസ് സ്പേസ് ആകണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നോം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത കോഷ്യൻ നോം, അത് നോം ആണെന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് y ക്ലോസ് സബ്സ്പേസ് ആയിരിക്കണം. Therefore ഇവിടെ ഇത് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സീറോ സ്പേസ് ഓഫ് f is closed in x. അതുവഴി x by 0 സ്പേസ് ഓഫ് f കോഷ്യൻ നോംഡ് സ്പേസ് ആവുകയും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എഫ് ടിൽഡ ഫ്രം എക്സ് ബൈ 0 സ്പേസ് ഓഫ് എഫ് ടു വൈ ഈ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. എഫ് ടിൽഡ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 0 സ്പേസ് ഓഫ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. തീർച്ചയായിട്ടും എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇൻ വൈ ആൻഡ് എഫ് ടിൽഡ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 0 സ്പേസ് ഓഫ് എഫ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ വൈ. എഫ് ടിൽഡ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 0 സ്പേസ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഒരു പ്രശ്നവും കാണുന്നില്ല. അത് ഈ എഫ് ടിൽഡ കണ്ടിന്യൂസ് ആയാൽ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകും. ഇതാണ് 6.2 തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇങ്ങനെ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ എക്സ് ആകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ എക്സ് ആകുന്നതിന് ധാരാളം കണ്ടീഷൻസ് തരുന്ന ഒരു തിയറമാണ് 6.2 തിയറം. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രൂഫ് നോക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂഫ് പോകുന്ന വഴി എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഈ 5 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആദ്യം ഈക്വൽ എന്ന് തെളിയിക്കും. അങ്ങനെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ 6 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ഈ 5-ൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഈക്വലന്റ് ആണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതിയാകും. അതിന് നമ്മൾ തെളിയിക്കുന്ന വേ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് 1 if and only if 5. 1 if and only if 5. Assume that f is bounded on U closure of 0 r for some r greater than 0. We want to prove norm f of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x and some alpha greater than 0. നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഡിവിഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് നോം പോസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം 0യ്ക്ക് മാറ്റി നിർത്തി പറയും. If x is equal to 0, then what happened to here?
x is equal to 0, then f of x is f of 0. Since f is linear, f of 0 is 0, therefore it is norm 0, hence the left side is 0. The right side is norm x, that is norm 0 is equal to 0. Therefore, ഈ ഇനീക്വാളിറ്റിയുടെ equality ഹോൾഡ് ചെയ്യും, the result is trivial. Okay, 0 equal to 0. Therefore, assume that x not equal to 0. And we have f is bound on u closure of 0 r for some r greater than 0. The u closure of 0 r, u closure of 0 r consists of elements in x such that norm x less than or equal to 1. It's norm x minus 0, it's norm x less than or equal to 1. It is u closure of 0. Then ഇതിനകത്ത് ഒരു എലമെന്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. നമുക്ക് നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻടു നോം എക്സിലേക്ക് പോകാൻ തക്കതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എക്സ് നോൺ സീറോ ആകുമ്പോൾ നോം എക്സ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ സീറോ, therefore we can take rx by norm x in x. Because x is a linear space, r by norm x is scalar, and x belongs to x implies r by norm x into x belongs to x. Let it be y. What about this norm of y? Norm y is r, because norm y is norm of rx. Norm y is then norm of rx by norm x, and r by norm x is greater than 0. Therefore, you can take it outside, because norm kx is modulus k into norm x and into norm x. Okay. Norm y is equal to r by norm x into norm x, therefore it is r. Norm y is equal to r. Norm y is equal to r means norm x less than or equal to r ആണെങ്കിൽ x u closure of 0 r ഉള്ള. For norm y is equal to r implies y belongs to u closure of 0. By assumption, f is bound on u closure of 0 r. That means for any x in this u closure of 0 r, norm f of x is less than or equal to some positive constant to be beta. Okay. Function bounded എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് അർത്ഥം. ഇവിടെ യു ക്ലോഷർ 0 ആകുന്ന എലമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ബൗണ്ടഡ് ആണ്. That means there is some positive constant beta such that no f of x less than or equal to beta for every x belongs to u closure of 0. Now y belongs to u closure of 0 r, hence there exists some beta greater than 0 such that no f of y less than or equal to beta. And what is y? Y is rx by norm x. Therefore, replace this y by rx by norm x, then we get norm f of rx by norm x is less than or equal to beta. And f is linear, therefore we can take r by norm x outside of f. This r by norm x into f of x in the norm. Again, norm in the property അനുസരിച്ച് norm kx is modulus k norm x, and r by norm x is positive, therefore modulus ന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. R by norm x into norm f of x is less than or equal to beta. Into algebraic operation, norm x non-zero ആയതുകൊണ്ട് norm x കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ norm x കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് norm x by r കൊണ്ട് ഗുണിക്കും. Norm x by r കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ norm f of x less than or equal to beta by r ന് norm x കിട്ടും. It is a positive constant, let it be alpha. Therefore, we get the desired result that norm f of x less than or equal to alpha into norm x, and x is arbitrary. For every x belongs to x is holds, alpha is greater than 0. Okay. Therefore, 1 implies 5. Then next we want to show 5 implies 1. Therefore, assume 5. It is norm f of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x and some alpha greater than 0. Now, for x belongs to u closure of 0 r, f bounded ആണോ? And check ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? X u closure of 0 r എടുത്തു. Norm f of x less than or equal to some positive constant എന്ന് കിട്ടും. What about norm f of x? X arbitrary ആയിട്ടാണ് u closure of 0 r എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Norm f of x എന്താ? X u closure of 0 r എടുക്കുമ്പോൾ norm x less than or equal to r നമുക്കറിയാം. Norm x minus 0 is less than or equal to r. Then what about norm f of x? We have norm f of x less than or equal to alpha into norm x. Therefore, norm f of x is less than or equal to alpha into this norm r. Norm x is less than or equal to r, therefore alpha into r. Norm f of x less than or equal to alpha into r, where alpha into r is a positive constant.
That is for every x belongs to u close of 0 or norm f of x less than or equal to a positive constant എന്ന് കിട്ടുന്നു. അതിനർത്ഥം f is bounded on u close of 0 ആവുന്നു. That means 5 implies 1. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 1 if and only 5 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 1 if and only 5 കിട്ടും. 2 if and only 5 കിട്ടും. 2 if and only 5. Okay. 2 if and only 5. Assume that f is continuous at 0, that is the statement 2. We want to show norm f of x less than or equal to alpha into norm x. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കോൺട്രഡിക്ടറി പ്രൂഫ് വഴി പ്രൂവ് ചെയ്യാം. Assume the contrary, that statement 5 does not hold. Statement 5 does not hold. That is, എന്താ അതിനർത്ഥം? Statement 5 ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ statement 5 എന്താണ്? Norm f of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x and some alpha greater than 0. Some alpha greater than 0. Okay. അപ്പോൾ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? There exists some x such that for every alpha greater than 0, norm f of x not less than or equal to alpha. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എടുത്താൽ it will be some n. Norm f of x less than or equal to n into norm x എന്ന് എല്ലാ എക്സിനും എഴുതാൻ കഴിയില്ല. That means there exists some x, എന്നിനാവുമ്പോൾ x എന്ന് വിളിക്കാം, such that norm f of xn not less than or equal to n into norm x. ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 1 ആൽഫയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1 ഇട്ടാൽ ഒരിക്കലും norm f of x less than or equal to 1 into norm x for every x belongs to x കിട്ടില്ല. Therefore we can take some x1 such that norm f of x1 greater than 1 into norm x1. Greater than or equal to is greater than. Okay. For each n we can find xn such that norm f of xn greater than n into norm xn. അപ്പോൾ എഫിന്റെ ലീനിയാരിറ്റിയും നോം എക്സെന്നുകളുടെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ we can divide throughout by n into norm xn, and since f is linear we can write it in this way: norm f of xn by n into norm xn is greater than or equal to 1. Okay. And ഇതിനെ ഒരു പ്രത്യേക വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സീക്വൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. Put yn is equal to xn by n into norm xn. Then what about norm yn? Norm yn is 1 by n into norm xn into norm xn. Norm xn cancelling, therefore 1 by n, and 1 by n tends to 0. This norm yn tends to 0 implies yn tends to 0. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് yn കിട്ടുന്നു. ആ yn tends to 0 ആണ്. നമ്മുടെ അസംഷൻ ഇതാണ്, f is continuous at 0. Here we can show that ഈ അസംഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. അത് ഏത് രീതിയിൽ? That is, there exists some sequence yn that converges to 0, but f of yn of 0. What is f of 0? F of 0 equal to 0. If yn converges to 0 but f of yn not converges to f of 0 implies f is not continuous at 0. ഇവിടെ norm f of x less than or equal to alpha into norm x എന്ന് വരാൻ പറ്റിയ ആൽഫ ഇല്ല.
for every x belongs to x ന് എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് f is continuous at 0 യെ കോൺട്രാഡിക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിന് നമ്മൾ ഒരു സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഈ yn. Now yn converges to 0, but we can show that f of yn not converges to 0. What is 0? F of 0. Norm f of yn is norm f of xn by n into norm xn. This is yn, n xn by n into norm xn. And what about norm f of xn by n into norm xn? That is greater than or equal to 1. മനസ്സിലാവുമല്ലോ? ആ f of yn എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് അല്ല. Therefore f of yn not converges to any point. In particular, not converges to f of 0. This yn converges to 0, but f of yn not converges to f of 0. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്? norm f of x less than or equal to alpha into norm x എന്ന് എല്ലാ എക്സുകൾക്കും പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൽഫ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോടുകൂടി നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ഇൻ നോം എക്സ് എൻ പറയാൻ കഴിയുന്ന എക്സെന്നുകൾ നമുക്ക് ഫോർ ഈച്ച് എന്നിന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് വഴിയാണ് ഈ വൈ എൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതും അവിടെ എഫ് ഓഫ് ഐ എൻ നോട്ട് കൺവേർസ് ടു എഫ് ഓഫ് 0 ബട്ട് വൈ എൻ കൺവേർസ് ടു 0 എന്ന് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് our assumption is this assumption, that is norm f of x less than or equal to alpha into norm x does not hold for some x belongs to x, and for every alpha greater than 0 is false. That means norm f of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x and some alpha greater than 0. That is 2 implies 5. 2 implies 5. Conversely, 5 assumes norm f of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x and some alpha greater than 0. Then we want to show that f is continuous at 0. Continuous at 0 ಗೆ theoretically ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്? C continuous എന്ന് പറയുന്നത് for a given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that norm x minus c less than delta implies norm f of x minus f of c is less than epsilon. Then ഇവിടെ ഏത് പോയിന്റിലാണ് കണ്ടിന്യൂസ് തെളിയിക്കുന്നത്? at 0. Therefore what about norm f of x minus f of 0? വളരെ പെട്ടെന്ന് norm f of x minus f of c norm x minus c കൂടെ ലെസ് ദാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനോട് പറ്റിയാൽ ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി എളുപ്പമായി. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ norm f of x minus f of 0 by this assumption f of x minus f of 0 is f of x minus 0. Since f is linear, it can be written as f of x minus 0. Or f of x simply. The norm f of x minus 0 x is less than or equal to alpha into norm x minus 0. Simply, f is continuous at 0. Name for any epsilon greater than 0. Norm x minus 0 delta epsilon by alpha. Then here as norm x minus 0 less than delta, this less than alpha into epsilon by alpha. Therefore norm f of x minus f of 0 less than epsilon. Hence f is continuous at 0. Therefore that part is very clear. Hence 5 implies 2. This now we prove 2 if and only 5. 1 if and only 5i. 2 if and only 5. Okay. Next we prove that 2 if and only 3. Assume 2. What is 2? Assume that f is continuous at 0. We want to show that f is continuous on x. For that f is continuous on x prove ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് വേണം? പഴയ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. It is for any xn converges to x implies f of xn converges to f of x. So assume that f is continuous at 0, we will show that xn converges to x implies f of xn converges to f of x.
is continuous at 0 and assume xn converges to x. We want to check f of xn converges to f of x. Xn converges to x implies xn minus x converges to 0. As a sequence, xn minus x converges to 0. That is simple. And we have f is continuous at 0. Therefore, any sequence yn converges to 0 implies f of yn converges to f of 0. Okay. Now xn minus x is the yn. Xn minus x converges to 0 and f is continuous at 0 implies f of xn minus x converges to f of 0. Since f is linear, what about f of xn minus x? That is f of xn minus f of x. Is f of xn minus f of x converges to what is f of 0? 0. F of xn minus f of x converges to 0 implies f of xn converges to f of x. Thus, f is continuous on x. Since this is an arbitrary sequence xn in x, which converges to x implies f of xn converges to f of x. Hence, f is continuous on x. That is 2 implies. What about the converse? It is very simple. Because for the converse, we have the assumption that f is continuous on x. If is continuous on x means f is continuous at every point on x. In particular, f is continuous at 0 also. Okay. Therefore, 3 implies 2 also. That is 2 if and only 3. Just now we have proved 1 if and only 5. 2 if and only 5. And 2 if and only 3. Next we will show that 4 if and only